see without Jason Kidd, the Nets are not a running team. They are more of a half-court team now. No one to ignite them. Knicks only 7 of 19 from the field. Oh, beautiful move. It counts. And the foul. In this second quarter, Nets off an 8-0 run at the end of the first, have a 4-point lead. Mladenich. He has played well. Thomas helping out. And Mladenich fires a 3 and scores. Well, he had a foot on the line. It's a 2-pointer. He'll take it, though. Ankle loosen up. Will determine maybe how long he plays this afternoon. As Mladenich absorbing some contact. На руку Химка будет в том числе. Должен будет Геннадий брать тайм-аут. Теперь придется атаковать сходу. Но тоже неплохо. При равном счете любое попадание дает Химкам победу в этом матче. У Мессины еще один тайм-аут есть. Поэтому задача химчан атаковать как можно позже. Но проблема заключается в том, что нужно забить. Пламенный. Попадает! 0,9 секунды до конца четвертой четверти. И здесь, я знаю, теоретически можно, конечно, успеть выбросить за 9 десятых. Ему сейчас вся внимание должно быть уделено. Mladenich, the flick. Oh! Zoran Mladenich! His prayer is answered. You just never know. I mean, the thought process is that there's time to get it off and then 1,000,001 shot. You just never know. Langford ikinciyi kaçırdı. Planinic. 2 saniye. Planinic. Planinic maçı aldı. Zoran Planinic. Şapkadan tavşan çıkarıyor. Zoran Planinic olacak geçti. Tarihi bir an Hamdi Bekçi Spor Salonu'nda. Zoran Planinic. Anadolu Efes top 16'daki ilk galibiyetini alıyor. Bekçi Spor Salonu'nda tarihi bir an. Zoran Planinic. Şu anda bir tarihe tanıklık ediyoruz. 61-60 Zoran Planinic. Acaba erken mi kullandı diye düşünürken. İnanılmaz bir basket Zoran Planinic. Yani basketbol bu yüzden güzel işte. Basketbol bu yüzden güzel işte. Kağıt üzerinde belki son bölümde işler yolunda gitmedi ama Zoran Planinic. Ama bugün gerçekten bu karakteri koyup kaybetseydik çok basketbol adına, Anadolu Efes gibi marka adına kötü olacaktı. Ve mucizevi ve tarihi bir... Just prior to the buzzer, they did review it, but there's nothing technical about it. Wonderful. Marbury is back in there, though, for the next shot clock at 7. Mladenich looking to take advantage of his size. He does. Clark, he is a fresh one, down to 5 seconds. Arkansas going for it. On with Kurt Thomas.
en la línea de fondo. Sensacional.